Так, продолжаем проходить непроходимое, а именно L.A NOIRE. Мы перешли с вами в новый отдел, в отдел нравов. Первая миссия. Вчера, кстати, мы поймали на стриме. Кого мы поймали? Правильно, черную орхидею мы поймали. Привет, Дим. Phelps, Привет, welcome привет. to Vice. Как дела? This is your new partner, Roy Earl. Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to add Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have 2 dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Если что. Number 6358, apartment 5. We got better Стил, things to be привет. doing than wasting our time on 2 dead junkies. Did I ask your opinion, detective? 2 men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. Новый костюмчик нам подогнали. Привет, Паш, добрый вечер. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay? Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Машина. Let's rouse some Какая? hotheads. Что следующий будешь проходить? Я не знаю, что следующий будет проходить. Поспорим? Ну, видим, хочу пройти то, что еще не проходил. У меня там дофига всего в стиме болтается. Да и на Соньке. Поэтому посмотрим. Мы здесь-то только на середине, я думаю. Так, вроде нормально все. С утра, конечно, мороз было. У нас, я это самое. Чуть бубенцы не заморозил с утра. Nice car, Roy. Is it department issue? No, this is my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in Vice, Cole. Meanwhile, we got needle freaks kissing it goodbye all over С Central утреца Avenue. было очень холодно. Any in the vicinity officer needs assistance, 1825 North Полицейскому Highland Avenue, требуется помощь. 1825 North Highland Поедем, Avenue, съездим как раз для разминки, так сказать. Так, вызов там какой срочный я пропустил? Со спецсигналами или без? А, без спецсигналов, окей. Привет, Артур. Как эта машина без крыши? Кабриолет называется? Совсем другой уровень, да? Костюмчик с отливом пошел. На кабриолете уже разъезжаем. Жизнь и карьера пошла в гору. Блин, мы опять далеко ехали. А, нет, все, приехали. Any in the vicinity officer needs assistance, 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue, unit to handle code 2 identify. This is car 11K. Go ahead. Денег больше стал. Ну, не знаю, не знаю. Видимо. Видимо, так и есть. Detective Phelps, I got the call for assistance. Who are the suspects? Bank robbers. Same gang that took the банков. Citizens National Trust and Savings last month. Придется всех убить опять.
перебежать. Этими перебежками. Оп. Throw out the guns. Красота, чуть не убили. Так, один, по-моему, остался. Give me some cover. Нужно прикрытие, говорят. Где он тут? Выходи. Убил. Здорово, Лёх. Привет, добрый вечер. Как дела? Как вам футбол вчера? Смотрели? Я первый тайм посмотрел и заснул, как всегда. Это Порту сыграл хорошо или Ювентус слабо? Как вы думаете? Я думаю, что Порт сыграл хорошо. Ну и Ювентус не дожал. В первом тайме вообще непонятное что творилось. Тут я взял. Заложил вираж. Кес-кес-кес. Был в порядке, мне понравилось, Форд сыграл сильно. Но Иви, конечно, забить больше. Это мнение. Квартира наркоманов. Осуждаю, если что. На всякий случай. They really picked a prize shithole for our first date. Officer, please tell me what's going on. All these cops. It's up the stairs, detectives. Big, right? Around the corner, last door on the left. Последняя дверь налево. Ага, принял. Так это направо. Come on, done. Your show now. Так это же направо. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? Не, ну почему? ПСЖ с Барсой я посмотрел бы. Carruthers. Интересно, наверное, будет. Phelps, I've been reassigned to advice. What have we got? 2 stiffs, overdosed. Been dead a couple of days. Government issue morphine. We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a 2-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside Mickey down Cohen ever since тут Jimmy еще Oakley фигурирует. struck the long Знаете walk at такого? Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system, but those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do, but we can't change people. The truth is, everyone wants a license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. Привет, That's how you Алекс. see it? Привет, привет. Добрый вечер. See it any other way, and you better forget about being Как a дела vice твои? cop. Can we get on with this? Today, preferably? Так, Тайрон Ламонт и Корнел Тайри у нас. 2 убитых. These clowns lived on popcorn? Must have been messy eaters. It's all over them. Took his jolt and drifted off. I suppose Армейский his friend морфин. wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. One Surette is enough to knock you out for combat trauma. 2 of them will stop your heart. Find anything interesting?
Готов. Looks like it was always going to end this way. Just when I think I've seen it all. Блин, банька это хорошо, что ж вы все баньки-то ходите. И когда я пойду в баньку-то. Вот и чё. Say only the good die young. I hope it was true in your case. Артемка, привет. Как день? Нормально, как твой? It was J-Jack. And why do these two care about his taste in music? Так, это что у нас? Never the same, are they? Тайрон Энтони Ламонт. Тоже из бани вышел, да вы заколебали. Вы че? Провоцируете тебе на баню. Так, выпал такой. Small chance in life is probably better than no chance. Диманы, ты тоже в бане ходил? Вы, блин, сговорились, что ли? Я не пойму. Black Caesar from the joint across the street. Another day, another dollar. Looks like something was taped to the bottom of the cup. Так, а чё, шприц и был прикреплен. Все просто. Да, на балконе сауну сделала и буду ходить. Some kind of fruit, Кви, a bell, килл, здорово. win. Strange doodle. You catch all the good ones, Phelps. Это что такое? Мое богатое воображение. I wonder what's the correlation between love of the needle and love of the music. Another day, another dollar. Another special order from the Caesar. Опять. Вот он, черный цезарь. Они, у них тут одни стаканы из этого черного цезаря. Never the same, are they? Интересно, будет какой-нибудь, который прям со шприцом, чтобы мы прям убедились. А вот, наверное. Это сам морфин. Street life have no idea how dangerous this stuff is. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Another special order from the Caesar. Так, я уже все стаканы обыскал. Офигеть.
Они попкорном пытаются. Попкорном и шприцами. Bit heavy for an empty cup. Вот он. Нашли все-таки. They've been getting their fix right over the counter in broad daylight. The emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Попкорн покупаешь, а там доза. Дозняк еще лежит. Дополнительно. Удобно, удобно. Потом он на велик сел и погнал. Ну он куда пошел-то? Мне за ним идти? Right. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claiming for it. You're a true inspiration to us all, Roy. Наверное. Мы к этому Цезарю идем. Где попкорн? Ну там очередь целая. Has that just been paid look about him? Так, какой черный Цезарь? Help you? Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the deaths. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Get that son of a bitch. Не, ну это Усейн Болт, я его не догоню, походу. Stay on him. Тут без шансов. Прыгает выше, быстрее бежит. И лазит еще. Eddie, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. What the hell going on here? Morgan! That you? You picked the wrong cop, you fucking animals. How about your ear? И теперь Майк Тайсон. Или это нет, Флойд Мэйвезер. Давай-ка, хорош, разматываем. Еще. Блин, нифига он держит удар. Все, закончил, по-моему, держать. Не, ну я скоро откисну. По-любому. На! Все. Похоронный был. И Кикоэн это Ганслик, да, я в курсе. Он тут будет фигурировать в игре. Так, посмотрим сегодня твое прохождение. Думаю, завтра начать проходить, а то год уже лежит, все руки не доходят. Блин, я бы с удовольствием начал бы проходить еще раз. РДР 2.
Но у меня просто есть игры, которые я вообще еще ни разу не проходил. Надо их как-то с них начать. Чернокожие спринтеры еще те, это да. Порту вчера организованно играл. Порту вчера организованно играл в Порту. Но у нас сегодня в этом WhatsApp развернулась целая полемика насчет того, что Пирло просто не готов тренировать Юви. Ему нужно было потренироваться на каком-нибудь клубе серии Б. Ну, хотя бы. А его сразу в Юви без опыта поставили. Он даже, по-моему, ассистентом ни разу не работал, насколько я помню. Might not be filling, but I'm sure it's satisfying. Ты уже... Нет, еще я решил. Ё-моё, они еще и музыканты. Incidental. Так, наверное, вот это. Да, да, популизм. Should be stamped on the reverse by the issuer. Entrepreneur. Maybe Morgan can give us something on this Jones character. А это что? Ну, что-то есть. Опа. Билетики. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Как убили, осуждаю, если что. Они сами умерли 2 дня назад от передозировки. Мы просто по адресу приехали. About time we heard what Fleetwood here has to say, Cole. Так, Флитвуд, что он нам расскажет, интересно? Откуда у него морфин? We're inquiring about the deaths of 2 men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black-eyed peas. You're lying, Fleetwood. We know that you supplied them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my 10 hair flipping burgers. Can you prove any different? Конечно. Стакан для попкорна из черного цвета, к которому прикреплен тюбик с морфином. Или вот это. Чё, блин, выбрать-то, вот это? Или вот этот стакан? Вот это давай. Flipping burgers and strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a 2-bound, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. We have you and resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. All right, now what else you want to know? Так, сомнения у меня возникли. We have an address on the slips. We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you gotta help me some. Fleetwood, I'm gonna speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Look, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Merlin. All right, I ain't got a last name.
Ну, See you два at из the двух, station, походу. Fleetwood. Wait, you gotta Есть help me, right? пробитие. Of course, kid. You helped us out. We always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. That's the guy from the paper. Джермейн Джонс, это футболист? Да, американский. Сейчас позвоним. Или позвоним? Не, позвоним в колокол. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Dead lady they found under the I need an train? address on a Jermaine Jones musical booking Bar agency. fly for the murder. Just a moment, Detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thanks. Там Бердыев Курбан Байрамович или как его там? Бердыевич. Нет. Как его? Королев. Добрый вечер. Привет. Как зовут-то? Курбан Бекиевич, ё-моё. Бенитос, он, по-моему, в Китае где-то работает, нет? Так, и горный притон. Отправляемся. I heard you were in the Blue Room the other night. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids? Where I go is your business? It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it? I don't know what you're talking about, Roy. How was Hopgood? Байрамов. Who? Marlon Hopgood, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlon. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, Roy. As long as Hollywood exists, it's going to be chewing up starry-eyed little girls. Marlon was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. Происходит. Вы видели это ДТП? Чем занимается отдел нравов? Преступлениями, связанными с наркотиками. Это так. В двух словах. Он ждет, когда Тедеско закончит работу в «Спартаке» и придет спасать, поднимать с колен, великий и могучий. Так, всем стоять, не двигаться. Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmakers detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you. I pay my kick to the Wops, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Так, надо осмотреться. Подожди, а у нас же есть улика. Так.
вот оно. Вишенки, колокольчик и вин. Так. Блин, ну дай вишенку и колокольчик, ты че? Так, вишенки дали. Колокольчик нужен. Опа! Победа. И тут морфин выпадает. Удобно. With this quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Согласен. Билетики. Thanks for the paper trail, Merlin. А это что? Грузчики Рамзеса. I think Ramez's place is our next stop. Грузчики Рамеза. Oh, that's quite a win for a dime, Merlin. You better start talking. God damn it. Get after him, Phelps. Give it up, Audie. Как-то быстро он убежал, я еще не успел все посмотреть, а он уже убегает. Эй, чел, ты же вроде хромой, с палочкой ходил, нет? Или мне показалось? What's the special of it? О, удобно. А че, я не мог его захватить, что ли? Удобно. Stop right there, Audie, or I will shoot. Стой, собака. Сутулая. There he is. See him? Все, сейчас догоним. What are you trying to do, Merlin? Да, я помню тоже этот матч, я тоже переживал, когда Рубин с Барса играли. All right, relax, motherfucker, you got me. Nice one, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy, but don't damage that. Да, спринт. That there's a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Mm-hmm. Adi has Jose Ramez in his pocket. Ramez must have forgotten his lucky numbers. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I've paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Mm-hmm. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Сомнения. Okay, Merlin. Behave like a moron. The two dead guys. I'm telling the DA that you sold them the hop. Are you hearing this? Loud and clear, motherfucker. I have chips, and I'm not throwing my cards in this easy. Промах. Владимир Иго, привет. На ютубе. Да, ютуб лагает. Я не могу на нем стримить. Ramez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody.
Что за вопрос-то? Долговая расписка. The truth, Merlin. Do you know that stealing that surplus is a federal beef? That means that all the payoffs will count for nothing if the feds get involved. Do you want that kind of heat? How do you think you can tie someone like me into a major operation like that? I'm done jibber-jabbering with you. You're not the guy we want, Merlin. We're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you, and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum. Take the long way around. Don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. Сорвался, зараза. Еще и послал нас, обматерил. Коул Фелпс, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thanks, ma'am. Зацепочка есть. Небольшая, правда. Each group of our population has its own responsibility. It is up to industry not only to hold the line on it. Mickey Cohen runs the dope rackets? Mickey does what he's told. Benny Siegel will take a cut of any action that's going. I thought Jack Dragna was the... Dragna's an old-time greaser. He keeps his head down and pays his dues. Word is he's gonna clip Bugsy. Whose word? What does it matter? One lowlife killing another lowlife makes our job easier. All units, officers need help. Hollywood and Highland. Hollywood and Highland officers need help. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. Укреплялись. May the Lord steadfast in our faith. May He give us wisdom to lead the people of the world in His way of peace. KTI is a member of the American Century Broadcasting Network. Look at this place. I'm guessing not much talent comes out of this talent agency. Так. Ну куда? А, как он Джермейн Джонс мы приехали, да? А кто он, я забыл? Что-то он фигурировал, но я не помню. А вот Джермейн Джонс. Hey, who let you in? Я сам вошел, отпустил. Jermaine Jones. Don't bother getting up. Your flunky Fleetwood Morgan just snitched you out. I wasn't planning to. Now you think you could tell me who the hell you are? LAPD. We'd like to take a look around. The hell you will, motherfucker. You carrying a warrant? No, do we need one? Search the place, Cole. What do you think you're gonna find, policeman? Так, о чем мы тут найдем-то? Scott Phantom. Fine radio. Shortwave, AM and FM. My father has a Scott. Это я помню. You ain't allowed to do this. I got rights. Улики. Это я помню. Всегда слушаю 275 FM. Как мне поймать 275 FM? Сейчас посмотрим. Так, FM. FM. А, 200. Вон, по красной шкале.
Поехали. И тут морфинчик. No wonder this thing is sounding a little muffled, Jermaine. Brennan, Wilt, get over here. Take these assholes apart. You heard the boss. Вы откуда взялись? Is this the best you got? These mugs are dope to the eyeballs. Тяжелый удар. Come on, beat the... Это Холлифилд, по-моему. Так, минус Холлифилд. God. Right damn. here, Cole. Finish it. I don't believe this. Are you two good for anything? В паре прикольно Sit работает. tight, asshole. Pretend you're at the parlor getting your nails done. Cole, you better search through that stuff in the radio before you brace our friend here. Бабули. How many starving musicians pay with perfect, clean 50s? Морфинчик. This must be how those two bums standing guard take their wages. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine. Too much for felony possession. I'm thinking intent to supply. Так, ну все осмотрено. Нет, не все. Рамзес. Ramez Removals. They must have taken special care delivering this for you. Так, ну что? Го, беседуй. Lamont and Tyree are dead. At a stretch, the DA could have you on felony murder for supplying stolen government... Tyrone and Cornell are dead? They're on a slab downtown with the ME examining their last meal. Popcorn washed down with morphine. You offering me a deal? I have a pet judge who hates blacks. He'll give you 50 years for your two buddies. Another 30 for stealing from Uncle Sam. You'll be out by the time you're 110. Imagine the changes you'll see. I get the message. How much is this gonna cost me? Так, морфин. Who supplies the morphine? Из армейских запасов. I don't know nothing about that. Ну как ты не знаешь про морфин? Если мы у тебя только что нашли морфин. I think you and your cronies are responsible for the theft from the wharves. If you want to save your skin, stop lying to us, Jones. So, I look like some kind of criminal genius to you. That what you saying, motherfucker? Prove that I was in San Pedro and that I stole that shit. Ну, кстати, да, так-то мы не сможем доказать. Надо было сомнение. Да ничего у нас нету на него. Только показания. You're harassing a colored man because he can't afford the payoffs those white boy gangsters cough up to the LAPD. С вопросами вообще плохо идет сегодня. What's the score with Ramez Removals? I brought a radio from there. That's all. So when we visit Ramez Removals and tell them that we want a special bookcase or wardrobe to hide our dope in, they're going to be copacetic? And when we tell them their good friend Jermaine sent us and said they could do a nice deal for the LAPD. I could use an act like you two. Those fucks Abbott and Costello are on the slide.
Hollywood could use another couple of deeply unfunny white bread humps like you. Very good, Jermaine. You have character. Now cough it up. Ramez is a good friend of Lenny the Fink. You getting the picture? What is the link between the morphine and the numbers slips? There is no link. You're wasting your time here. You either rat out the next link in the chain, or you spend the rest of your life in jail. Are you gonna put that in writing, asshole? Take them all in. Один из трех. We have a deal, right? We're after the morphine. I'll speak to the DA on your behalf. You have my word. Попался, который кусался. Ладно ты. Что бибикаешь? Так, места. So Mickey Cohen or Jack Dragna stole the Army's surplus morphine, and they are selling it on the streets? Looks that way. But the mob wants return customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. LAPD. We're here to see Jose Ramez. What's it about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license David Charles 457. Roger, 11K. What does this lunatic think he's doing? Holy shit, that was close. We're not playing around here. Take this clown off the road. Here comes the cavalry. Стреляй. Hit him. Clear this asshole off the road. I'll try for the tires. Keep your foot down. Getting close. Да я и так уже близко. Get alongside him and take him out. Ты стреляй будешь, нет? Hit him, Cole. Spin him out. Придется самому барать. That's it, Cole. You did it. His truck's history. Yes. Pull him out of there. Hands behind your head. Jose Ramez, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest, and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there, that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? А тут что у нас? Where's he been delivering? And who's been delivering here?
Any repeat business in the ledger, Cole? Merlinotti is buying a lot of furniture. Все понятно. Так, тут есть газетка про Микки Коэна. Couldn't you think anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. We're gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? Микки Коэн. Его, кстати, тут играет какой-то актер. You and your friend, he looks tough, but с него образ взяли. I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an enfilade. What the fuck is that? Some kind of steak? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now, so don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea of muscle, kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He killed 6 Japs hand to hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the 6 Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Примерно вашего роста. Блин, тут длинные миссии. Может, одну сегодня сделаем и пойдем отдыхать? Уже час почти сидим. Если еще одна такая же, я манался здесь 2 часа. Ну, еще тут не закончил. Сделаю одну. Сейчас посмотрим, как мы закончим. Так. There must be a way through the back. Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. What a pile of junk. My mother would be in heaven. I bet this is the kind of crap you love, Cole. 20 years out of fashion. Smells of old people. Какой-то лабиринт. Фиг выберешься отсюда.
This is useless. I can't see a damn thing. You need to get up onto the floor above. А чё оглянись-то, куда мне дальше-то? Ну, допустим. А там что-то включить можно, по-моему. Мы сейчас мебель, по-моему, будем переставлять. Чтобы открыть проход и пройти. Ой. Прикольно. Так, а что делать-то? Надо вот эти, наверное, ящики. Чтобы освободить вам проход в белое здание. Ну, что это, пристройка какая-то. Get down here. There's a cold room in the back. Холодильная камера. Ты думаешь, что многие персонажи? Ну, вот этот Микки Коэн, это точно актер. Вот этот, кстати, который наш напарник сейчас, он тоже какой-то актер. Вообще, мне он этого напоминает, я уже говорил, как его зовут-то. Робби Уильямса, который певец, или как его там зовут-то? Что-то есть похоже. Остальные я не помню. I think we know where the water's coming from. You're gonna want to see this. Вода взялась из интересного источника. Замороженные коробки с морфином. Well, I'll be damned. This must be how they transport the morphine. Mm-hmm. It's like Santa's grotto for hopheads in here. Ice. That's clever. Better than popcorn cups, that's for sure. Look at it all. This is big, boy. It's not small. Now we just need to get to the source. Главное теперь найти источник, да? Это будет не так просто сделать, я думаю.
Джек Келси. Да, так вот его в ролике показывают. Джек Келси это сослуживец. А они тут все, вот, которые флешбеки показывают, когда газету там поднимаешь, и так периодически между миссиями. Это все его сослуживцы, с которыми он, типа, в Японии воевал. И там будет, по-моему, да, в конце миссия или две, что ты за него будешь играть. Сосёк, привет, добрый вечер. Так, дело в том, что эта игра вообще 11-го года. Ну, что мы вот и нашли. Мортимер, Артур Икс. Ну только вот вижу и все. А почему адреса нету вот? Сейчас, подожди, надо посоветоваться. Time to check Jose's books. See where he makes his delivery runs. Try the front desk. Как я посмотрел уже. А, я думаю, здесь мы... Здесь ничего нет. Только здесь. А, выберите уголок страницы, чтобы перевернуть. Понял. Все, теперь ясно. Все, больше нельзя переворачивать? Вендел Пирс. Не пойму, что мы должны найти-то? I think we know why Ramos has been ordering so much ice. Полярный медведь. А, из полярного медведя Leave они... it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. Я думал, только лед такой. He's making a run for it. Let him have it. Тупик. Правильно, правильно. Show me your face, motherfucker! Catch me, you asshole! Ё-моё. Не, мы допрашивать никого не будем, нет? Have the ME and tech services go over this place. Where will you be? Hunting polar bear. Охотиться на белого медведя. Нет, еще не все. Сань, доброго вечера, очень привет. Как твои дела? Блин, уже больше часа играю. Я сегодня одну миссию пройду сейчас до 10. Нехорош. Keep your shirt on, Phelps. Что-то я уже... Drugs are prohibited.
Doesn't mean people don't want to take them. Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. I understand that. Я купил уже вчерашнюю серию, возможно, сегодняшнюю, если вы на короткой будете быстро загрузить. It's important to demonize hop, Phelps. Looks good in the papers. But when all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling in Central Avenue. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized. Better jobs and opportunities would go a lot further. Will you listen to yourself? Я забыл, где он будет. Но точно не в большом. Блин, какой забыл, Сань. Мы сколько на работу? 6:15. 6 там. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Что это такое? Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute, a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the 5th. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Get in there, blend in, wait for our mark. You'll be in a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Театрал, ну да, я люблю. I'll wait outside. Keep an eye on the place. Ходить. На выставке. Is he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Give me a grand on Cavalcade the 5th. Кавалькада. Ну, в зависимости, какие места. Ну, нормальные более-менее места можно за двушку взять. Ой, я, блин, заговорился. Не, партер, я думаю, 4-5. Тогда 4-5, раз ты вип-персона. Я-то из простых. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. We can take it if you want, or not. We're not the only cops in this town, you know? Так, это мы все видели. Как это пропустить? Look, Phelps. In a minute, a bagman named Rampley's gonna walk in. На backspace. I'll wait outside. Короче, нам надо проследить потом за ним. За этим челом, который на кавалькаду поставит. Я здесь к суфлером пойду. Give me a grand on Cavalcade the 5th. Так, встаем. Следим. Тихо, 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 тихо. Куда вы прыгаете? Видите, я дорогу перехожу, ё-моё. Ой, я застрял. Смотри, оглядывается еще. Зараза.
хотел на скамейку присесть. Не получилось. That's the guy. I heard he's an honest cop. Now that's an oxymoron. Блин. Меня обнаружили. Надо было спрятаться. Заново. Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. If you don't want the call, leave it. Let them send a prowler. I'll wait outside. Keep an eye on the place. See him? I saw his picture in the paper. He worked that case. The lady that was cut up like the dog. Ходил в кино на... Я? Нет. На батю не ходил. Да и не планировал. Give me $1,000 on Cavalcade in the 5th. А Том и Джерри как? Кто не смотрел? И новая там какая-то еще вышла. С Буруновым и с Ароновой. Мария Аронова и Сергей Бурунов. Тоже вроде говорят ничего такая. Смешная комедия. Hey, come on! This ain't New York. Да блин, да какого... Нет, не родные. Про что-то про пару. Родные я понял, там еще в родных. Это... Монеточка играет. The 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified. You want to leave that one to the U? А это что-то про мужа с женой, я не понял. I'll wait outside. Keep an eye on the place. That's that cop. Seems like a decent guy. Да-да-да, что-то там пара из прошлого, по-моему, называется. Пара из прошлого. Как сделать так, чтобы он меня не увидел? Give me $1,000 on Cavalcade in the 5th. Том и Джерри мультик вроде как... Ну, они мультиплицированы, если так можно выразиться. Ну, как бы в фильме они бегают. Вроде как фильм. Но они нарисованы, так скажем. Собака. Вот здесь я постою. Hey, come on! This ain't New York. Вроде можно. Тихо. Что там часто старого... Да как... Ты чё, какой, что ли, как он? Он даже меня не видел, я вон успел спрятаться. За машину. Я уж думал, все, можно идти. Раз остановился, обернулся, все, миссия провалена. Ты чё, блин? Обалдел, что ли? Any available unit, the 44 suspect to be taken into custody at Sunset and Ivar. Unit to handle code 2 identified.
Take the call, don't take it. It's up to you, Cole. We've got our case. Вообще не хочу проходить больше эту миссию. I'll wait outside. Keep an eye on the Форточку place. в заднее, это, заднее стекло. That's the cop from the newspapers. Услышал? Да ты чё? Я вообще на мягких лапках. Это операция была. Мягкие лапки. Give me $1,000 on Cavalcade the 5th. За свет попал, да. Да, селс. Ты что? Я на задании. Нафиг, я за машиной буду сидеть. А то он там останавливается, видите ли. You playing hide and seek, Mac? Так, в порядке играет. Ё-моё, тут оставалось-то чуть-чуть пройти. Got it, boss. A full G. She's coming in at 20 to 1. You and I are about to retire. LAPD, you're both under arrest. Видите ли, рукой их остановил. Арестовал. Даже ордер не показывал, просто рукой. Силой мысли. Арестовал. И все. Car 11K calling KGPL. Ambulance required at Sunset and Ivar. Shots fired and suspects are down. We're code 4, but I'll need an ambulance in a corner. Roger that, 11K. All units be advised, the 484 at Sunset and Ivar is code 4. Suspects are down. 30 из 40 уличных преступлений раскрыто. Вообще, в идеале бы еще бы 10 оставшихся раскрыть, но так сказать, этому самому время прохождения потихонечку будет проходить. 10 это фигня, я думаю. Так, я уже забыл, куда мы едем. Дамочка, так больше не делай. А, к медведям приехал. Factory is closed. Has been for years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. LAPD, hands in the air. You're done, my friend. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. They're after me, goddammit. These schmucks cannot leave it.
Eyes open. He's around here somewhere. Я чуть не откис сейчас. Throw out the guns. Eyes open. He's around here somewhere. Сань, смотри, сердечко не выйдет. 20 часа заниматься перед цыпочкой. Stay down. Побереги себя, Сань. I'm wide open here. You're fucking close. Stay in cover. Give me some goddamn cover. I ain't running out of frames for guns in here anytime soon. Understand? Find some cover. Я его пробил в дырку. You're pretty brave for a dead man. Stay in cover. Clear me some space here. God damn it! Keep shooting. I'm gonna put holes in you, asshole. Get in cover. I want. Give me some goddamn cover. Где он там? Уходи. Автомат, да? Real clever, asshole. Give me some cover. Так, это где-то наверху. Ага. Глубоко спал. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up. Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal? Ship me off to the queue? As soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Он после этого всего живой? Let's have a look around. Now that we've finally got some peace and quiet. I think I've had enough ice for one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. This stuff has got to be worth at least $100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Well, well. Who would have thought that Roy Earl's hand-picked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. This makes the feds very happy, and it makes Mickey Cohen look bad. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot. You keep this squad in the papers, and we'll get along just fine. Вот и все, походу, выполнили. Правильный вопрос. 3 из 7. Хорошо, дело закрыто. Вот они, флешбеки. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank.
You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Подстава. Так, ну это на завтра. Сегодня я уже не потяну. Итак, одну миссию 1,5 часа проходили. Хорош. На этом завтра продолжим. Время 10, час до футбола. Времени предостаточно, чтобы подготовиться, отдохнуть или просто пойти поспать. Что я, собственно, наверное, пойду сделаю. Хотя нет, ладно. До футбола, может, дотяну, но я даже первый тайм, наверное, не успею. Ну, не смогу посмотреть. Все, ладно. Всем спасибо. 5 за стрим. Всем пока. До завтра. Завтра что у нас? Четверг? Завтра четверг у нас. Все. Хороший просмотр футбола. Какие шансы у барсов? Я думаю, что никаких. До встречи. Спокойной ночи. Здоровья, счастья, любви. Всего хорошего. Пока.